Meanwhile, Roots Party of Kenya presidential candidate George Luchiri Wajackoyah Monday took his campaigns to the lakeside county of Kisumu, urging residents to back his bid for presidency to enable him turn around the economy. Wajackoyah said his administration will give priority to the local contractors to undertake projects. He said it's only through such initiatives that unemployment can be tackled effectively. Watu watakuwa wakifanya kazi masiku 4 kwa wiki, 24-hour economy, 8 hours a shift. Polisi itakuwa hao ni wale tutaanza nao mwezi wa 8 kisha kuchukua kama president. Bei ya nyoka, ile bei tukiuza hiyo nyoka is a $1 billion business in a year. Mimi nimeenda nikasoma ngambo nikaona vile poison inatengenezwa, hao ndio wanatengeneza badala ya kuja kufungua viwanda yetu. Nyoka ikiwa sawa tutafungua viwanda, tutengeneze poison, tuuzie nchi zote ulimwengu mzima. That is also one source of income in this country.